Na mtazamaji, karibu kwa taarifa kamili. Licha ya baadhi ya viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya awali kuonya kwamba mswada wa BBI utaangushwa katika eneo hilo, kaunti 8 tayari zimeidhinisha mswada huo hii leo, huku 2 zilizosalia zikitarajiwa kupitisha hapo kesho. Kufikia sasa ni kaunti 30 ambazo zimeidhinisha mswada huo, huku kaunti ya Baringo ikiwa ndio ya pekee kuangusha mswada huo wa BBI kufikia sasa. Na hizi ndizo kaunti ambazo zimepitisha mswada wa BBI. Mtazamaji, hiyo ndio orodha ya kaunti ambazo zimepitisha mswada wa BBI. Na sasa tuguzie baadhi ya kaunti ambazo zimeunga mkono mswada wa BBI hii leo. Mtazamaji, kaunti ya Nyeri imeungana na kaunti zingine katika mkoa wa Kati kupitisha mswada wa BBI baada ya mswada huo kufikishwa kwa umma wiki jana. Wakilishi wote waliunga mkono, huku 2 wakikosa kuunga mkono, huku waliokosa kuunga mkono mswada huo wakidai kwamba BBI haikuwa imesuluhisha mswada ambayo ama mambo ambayo yamekuwa yakiwaathiri wa Kenya. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa katika bunge la kaunti ya Nyeri. Mr. Speaker, you cannot cheat God, you cannot cheat Satan. That every member shall have now what we have. Doubling the headache on the hands of Wanjiku. We cannot be told that it is coming to reduce Muzigo while we are going to borrow. Support of our governor, we are getting more than 15% county allocation, Mr. Speaker. What about if we got the 35% minimum county allocation, Mr. Speaker? I therefore, without further ado, Mr. Speaker, support this bill, this motion, Mr. Speaker, 100%. That the County Assembly note the report of the Committee on Legal Affairs, County Public Service and Administration on its consideration of the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020 laid on the table of the Assembly on 23rd February 2021 and pursuant to Article 257(6) of the Constitution of Kenya approves the Constitution of Kenya Amendment Bill 2020. Honorable members, as of many as are in support of this motion, say aye. For many as are of contrary opinion, say nay. Nay. The ayes have it. Na mabunge ya kaunti ya Bungoma na Kakamega yamepitisha kwa kauli moja mswada wa BBI. Katika kaunti ya Kakamega, wawakilishi wote 89 ambao walikuwemo bungeni walikubaliana kwa kauli moja kupitisha mswada huo, na kusema kwamba sasa ngoma imeelekezwa kwa wabunge na kuwataka wao pia kupitisha mswada huo wakati ambapo utafikishwa katika bunge la taifa. And consideration of the Constitution Amendment Bill 2020 be adopted as presented. As many as of that opinion say aye. Aye. As many as of the contrary opinion say nay. Nay. The ayes have it. Mimi hiyo ndio furaha yangu kubwa, kwa sababu
kaunti yangu yenyewe ikiwa imekubaliana na serikali, ikiwa imekubaliana na maoni ya wengine, mimi niko na furaha sana. Wakati itakuja kwa Senate, mimi kama senator kutoka hapa Kakamega County, niko tayari kuiunga mkono na nishaunga mkono, kwa sababu nilikuwa nasema ya kwamba wale ambao hawajasoma na unapinga, lazima ujiulize ni nini hiyo unapinga. Na ukweli ni kwamba bunge letu la Kakamega limeonyesha mfano mzuri sana. I think the most important session was this of the county assembly. The MPs have no other powers over this bill. It's just now a procedure to pass it through. They have no choice but to pass it as is, because the critical point, whether they say no, it will go to the referendum. So the critical stage was the county assembly. Even if the Senate and the National Assembly say no, because this is a referendum, this is a public initiative, a process, so it will end up with the public. And the critical stage. Na kulikuwa na hitilafu za nguvu za umeme kwa takriban dakika 20 wakati wa kujadili ripoti ya BBI katika bunge la kaunti ya Nyandarua. Lakini hata bila ya umeme, wawakilishi wadi waliendeleza mjadala huo. Wawakilishi hao walimlaumu waziri wa fedha wa kaunti wakisema kwamba hajalipa ada ya stima, jambo ambalo lilisababisha umeme kukatwa. How do you know, Mr. Speaker, that the hazard is capturing this, Mr. Speaker, without no power, Mr. Speaker? So somebody sabotaging, Mr. Speaker, you have told the House, or either you suspend until such a time that the rates come back. No. I'm equally informed that our generator is ordered. I'm equally informed that our generator is having a mechanical hitch. So members, we want to agree, either first of all we suspend the House or we proceed. I now wish to put the question based on these two. As many as of those with the opinion that we proceed the way we are, say yes. Yes. And the ayes have it. Na mtazamaji, tukiachana kidogo na masuala ya BBI, tuangazie taarifa ya tanzia, ambapo wiki moja baada ya taarifa ya mauti ya wabunge wawili, mbunge wa Juja Francis Waititu amekuwa wa hivi punde kufariki. Mbunge huyo aliaga dunia Jumatatu usiku katika hospitali ya hapa Nairobi akiugua ugonjwa wa saratani. Rais Uhuru Kenyatta amemwomboleza mwenda zake kama mtu mpenda kazi na kiongozi ambaye alikuwa na maono ya mbali. Emmanuel To na taarifa hiyo. Hata kabla ya machozi ya kuomboleza mauko ya wabunge John Oro Oyoka wa Bonchari na seneta wa Garissa Yusuf Haji kukauka, mshale mwingine wa kifo umelenga tena bunge. Kifo cha mbunge wa Juja Francis Munyo Waititu maarufu wa Kape ikitikisa bunge jana usiku. Mbunge huyu akivuta pumzi ya mwisho baada ya mapambano ya muda mrefu na saratani ya ubongo katika hospitali ya MBIU Nairobi. Familia yake ilithibitisha kifo hicho ikisema Waititu alifariki mnamo saa 4 usiku. Kupitia kwa ujumbe wa Twitter, Rais Uhuru Kenyatta alimtaja marehemu kuwa mwaminifu na mchapakazi. Kadhalika, spika wa bunge la taifa Justin Muturi alimwomboleza Waititu kama mtu mwenye bidii kazini. Kabla ya kifo chake, Waititu alihudumu katika kamati ya kilimo na mifugo ya bunge la taifa. Mwaka 2013 alichukua mikoba ya uongozi wa eneo bunge la Juja kupitia kwa chama cha TNA kabla ya kuwabwaga wapinzani wake katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 licha ya kutumia muda mrefu hospitalini India. Waititu sasa anakuwa mwanasiasa wa 6 kufariki akiwa kazini kwa kipindi cha miezi mitatu. Awali, majonzi yalitanda nchini baada ya vifo vya wabunge wa Bonchari John Oro Oyoka, mbunge wa Kabuchai James Lusweti Mukwe na yule wa Matungu Justus Murunga. Wengine waliotuacha ni maseneta Yusuf Haji wa Garissa na Boniface Kabaka wa Machakos. Viongozi wengine waliofariki kwa saratani ni aliyekuwa gavana wa Bomet Joyce Laboso, mbunge wa Kibra Ken Okoth na wengine wengi. Saratani ni ya 3 nchini kwa orodha ya magonjwa yanayosababisha maafa Kenya.
Wanasiasa wengine walioweka hadharani taarifa za kuugua saratani ni gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o na seneta mteule Beth Mugo. Emmanuel To, KTN News, Nairobi. Mola ailaze roho yake mahali penye wema na tunaitakia familia yake faraja. Joto la kisiasa linapozidi kupanda kila uchao, wanasiasa wanazidi kutupiana cheche za maneno kuhusu swala la kutawazwa. Viongozi wa muungano wa NASA wameonekana wakizozana kuhusu swala hilo. Je, siasa za kutawazwa ni nafasi ama zina nafasi kwa siasa za sasa? Alan Ochanda amezungumza na wananchi katika kaunti ya Meru. Siasa za kurudisha mkono, siasa za kutawazwa zimekuwa zikisheheni katika majukwaa ya siasa majuma haya machache yaliyopita. Ukitazama ule uliokuwa muungano wa NASA, wale waliokuwa wandani wa muungano wa NASA, Raila Odinga, Moses Wetangula, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka na kinara wa ANC Musalia Mudavadi wamekuwa wakitupia na cheche za maneno, wengine wakisema kwamba umefika wakati wa kinara wa chama wa muungano huo wa NASA sasa kuwaachia na pengine kuunga mkono mmoja wao ile kurudisha mkono. Lakini unatazama kwamba ni swala ambalo limeweza kuibua zile hisia kali sana. Unatazama kwamba wale ambao ni wandani wa wale ambao walikuwa wakuu wa muungano wa NASA sasa wakitupiana cheche za maneno, yule ambaye ni katibu wa chama cha ODM Edwin Sifuna akitoa zile cheche kali sana. Lakini pengine mjadala uliopo sasa ni kwamba pengine itakuwa ni bora wanasiasa kwa pale wakisubiri tukuungwa mkono, kurejeshewa mkono na kuweza kutawazwa, ama pengine watoke nje waweze kujitafutia kura wenyewe. Lakini pengine tuzungumze na wale ambao ni wananchi hapa tuweze kupata kauli yao. Ndugu, tueleze jina lako alafu tueleze pengine umeona wanasiasa wanalia sana. Wengine wanasema kwamba umefika wakati wa kutawazwa, kurejeshewa mkono. Ni sawa ama si sawa? Kwa majina naitwa Osman Marete, lakini upande wangu hii mambo ya wanasiasa, hizi siasa zao za endorsement sijui nini na nini, hii ni maneno labda wale wanafaa kuwa kitu kimoja, wajiorganize, watengeneze chama kimoja, na ile ni jambo ambalo hii ni kama biashara kwa ajili mambo ya kusema endorsement. Wewe unataka kuendorsiwa na mtu mwingine, utaendorsiwa na mtu mwingine namna gani? Na ule sio yeye ako na kura, yule ako na kura ni mwananchi. Ndio tunawaambia wanasiasa kuwa na msimamo mmoja, uwe na chama chako thabiti. Kama kile kilikuwa chama cha KANU hakikuwa na miungano ya vyama, kilikuwa ni chama peke yake na kilitawala kwa muda mrefu sana. Lakini sasa huu ni wakati wewe ukiwa kiongozi jiuzulu na chama chako, uge chama cha mwingine mkono, kama kina nguvu ujume mkono umpige support. Lakini mambo ya kusema uendorsiwe ili upigwe support na chama kingine, hiyo mimi sioni ikiwa mzuri. Kila mtu apige kampeni zake, ajisimamie, watakuja sisi kwa wananchi tutasikia nani ako na sera mzuri kulingana na chama chake, tumpatie kura. Kama ana sera mzuri tutapatia ule mwingine pia wa chama kingine. Sawa. Lakini mambo ya endorsement hiyo waachane naye. Sawa. Shukrani kabisa. Pengine ndugu, tueleze kwa kifupi jina lako, alafu umeona kwamba kuna siasa zile za wengine wanasema kwamba warudishwe mkono waweze kutawazwa ile endorsement. Pengine kwa kauli yako, kwa maoni yako, ni sawa ama si sawa kwa wanasiasa sasa kuanza kuchupiana cheche za maneno kutokana na ile pengine kutaka kuwa pengine kurudishiwa mkono kwa sababu ya mazuri waliowatendea wenzao katika miaka ya awali? Kwa majina naitwa Kelvin. Kwa maoni yangu, maneno na endorsement sioni ikiapply mahali popote kwa politics. Juu politics inalingana na venye unafanyia wananchi kazi. So hao watu wenye wanaitisha endorsement hawafai kuwa wanaambia viongozi wao waendorse. Sisi wenye tuko na kura ndio wanafaa kuwa wanakuja kwetu watuambie tuwaendorse kulingana na kazi yenye wamefanya na kulingana na kazi yenye wanatuahidi kutufanyia. Kwa hivyo story endorsement, hata mtu akiendorsiwa, watu wengi tumeona wanaendorsiwa na vyama vingi sana na wanaanguka vibaya sana. So story hao wakubwa kusema wanaendorsiwa, wasisahau sisi ndio tuko na kura yetu ndio endorsement. Sasa endorsement kamili ni kura yetu. Sawa, shukrani. Pengine ndugu, ukizungumza nawe wa mwisho, umeona mambo ya endorsement kuweza kutawazwa na kurejesha mkono. Kwa maoni yako, wanasiasa hao wako sawa ama pengine waweze kujitokeza na kuweza kutafuta wenyewe? Sisi raia tutaamua. Hiyo tukiangalia MCA ni watu kidogo sana. Raia tuko na 47 milioni kulingana na census, ndio. Lakini wao ni watu kidogo sana. Hata ukipitisha hiyo mjanda yote na nini, sisi raia litakuwa ground na tutakuwa up.
Sawa sawa. Shukran kabisa. Naam, maoni tu ya baadhi ya wakazi wa eneo hili la Meru wakisema kwamba pengine si swala sawa kwa baadhi ya wanasiasa kuweza kuanza kulia na kusema kwamba wakati umefika wao kurejesha mkono, kutawazwa, pengine kurejesha mkono, kwa sababu na kwamba kumekuwa na baadhi ya wanasiasa wanasema kwamba wamewatendea wenzao mazuri katika chaguzi za awali, na kwa hivyo wakati umefikia wao kuweza kurejesha mkono. Lakini wananchi hapo wanasema kwamba ni lazima kila mwanasiasa binafsi aweze kujitokeza, aweze kuweka bayana sera zake, falsafa zake na pengine rekodi yake ya awali, ili pengine iweze kunadiwa kwa wananchi ambao ndio wapiga kura, na kwa hivyo pengine ni kama tu kumposa yule mwanadada wakati ukitaka kumoa. Kwa hivyo wanasema kwamba itakuwa ni lazima wale wanasiasa binafsi waweze kufika mashinani na kuweza kuomba kura, ila wasiweze kungoja pengine kutawazwa na kurejeshewa mkono katika siasa. Na mtazamaji, tukisalia kwenye siasa za kutawazwa, William Moige naye pia alipata maoni ya wananchi mjini Embu, na sasa tusikize mtazamo wao. Na siasa za ugombea rais wa mwaka 2012 zikizidi kunoga, matamshi yake aliyekuwa waziri mkuu na pia ndiye kiongozi wa chama cha ODM Raila Amolo Odinga kimezua hisia mseto humu nchini, ikiwemo hii ni baada ya kusema kwamba hata tawaza yeyote anayewania ama atakaye kuwa kigombea kiti hicho cha urais. Labda kwa sasa labda tuzungumze na wakazi wa Embu, maoni yao ni yapi kuhusiana na matamshi haya ya aliyekuwa waziri mkuu na pia kiongozi wa chama cha ODM. Naam, karibu kwenye KTN News. Labda tuanze na jina lako, maoni yako ni yapi kuhusiana na hii siasa ya kutawazana? Mimi naitwa Dennis Mutwiri. Na nimetoka Embu County. Nasema mambo hii ya kuidhinisha kwa urais kati ya taifa hii yetu ya Kenya ni mtu azitafutie yeye mwenyewe, awache kuongojea mtu amuendorse. Kila mtu azitafutie kura yake na ajue ataongoza wananchi na njia gani. Naam, shukran. Tuzungumze na mkazi mwingine wa kaunti ya Embu. Naam, karibu kwenye KTN News. Tuanze na jina lako na maoni yako ni yapi kuhusiana na swala hili? Mimi naitwa Lawrence Kariuki aka Ocampo. Now politics is a game of numbers. So kama unataka hakuna endorsement ni Uhuru, either Kalonzo, Mudavadi ama Raila, yuri atakuwa na numbers ndio ataungwa mkono. So hata Kalonzo azunguke, Mudavadi azunguke, wakikaa chini na Raila awe ako na less numbers, they will still support him. Otherwise wakitaka endorsement wazunguke Kenya mzima, numbers ziwe wako na numbers nyingi kuliko Raila. Otherwise saa hii kama wako nyuma, hata wakikaa chini mara 20. Politics is a game of numbers and never trust. Nashukuru. Kabla tutamatisha mdahalo huu, siasa ya deni imekuwa ikisheheni katika siasa za Kenya tukikaribia mwaka 2012. Je, weka mkazi wa Embu, maoni yako ni yapi? Tuanze na jina lako. Kwa majina anaitwa Fred Nyaga. Mimi ningetaka tu kusema hivi. Ule mtu, the only person who can endorse someone to be a president of Kenya ni mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo hii upuzi ya kina Raila na kina Kalonzo kuongea mambo ya endorsement, mimi it is neither here nor there. Ni wakuja kwa wananchi. Kama William Ruto anashindaga kwa wananchi, anaomba kura. Kwa hivyo mambo ya endorsement, hiyo ni upuzi na hatuwezi kubarisha. Nashukuru. Na hizo ndizo baadhi ya semi za wakazi wa hapa Embu. Ni hayo tu kutoka kwangu, Moige William. Na Kimani Githugu pia amezungumza na wakazi wa kaunti Murang'a, na haya hapa maoni yao. Mimi maoni yangu, kama ni chama wameamua endorsement ya sawa, lakini kile wanafaa wajue ni kwamba wanafaa waende mashinani, watafute kura kutoka kwa mashinani kwa wananchi, that's wapige kura. So hawafai kusema ati tumeendorse fulani ili hadi wa Kenya hawajamchukua kama kiongozi wao. Unajua hao ni wanasiasa na politics is a dirty game. Kwa hivyo lazima kuna mmoja wao anatuambia ukweli, mwingine anadanganyana, lakini wanafaa warudi pale pale tu walipokuwa wameungana pamoja, wajue.
Na kaunti za Busia, Siaya, Homa Bay na Migori zimetajwa kama kaunti zilizo kwenye hatari kubwa ya mafuriko. Hali inazidi kuwa mbaya zaidi katika maeneo ya Budalangi ambapo watu wamelazimika kuhama makwao na mali kuharibiwa na maji ya mafuriko. Sasa Lake Victoria Basin iliyo chini ya Muungano wa Mataifa ya Afrika Mashariki imelazimika kuingilia kati na kutatua tatizo hilo linalotokana na mabadiliko ya tabia ya nchi ama tabia nchi. Walipokutana huko Naivasha, maafisa wa EAC wamekubaliana kuelimisha wananchi kutoka maeneo husika jinsi ya kujinasua kutoka kwa matatizo ambayo yanawakumba. The prepared project carried out studies and research which identified Siaya, Busia, Homa Bay and Migori as the most vulnerable counties within the Lake Victoria Basin. But considering our funding, we could not be able to implement the adaptation technologies in all the 4 counties. So we decided to pilot with Busia and Siaya based on the need and the fact that they have not benefited much from the EAC projects. So we need now to change our way of life. That's really adapting to the nature. But we could also talk about mitigation measures. Like, for example, the floods you see in Budalangi, those could be mitigated by damming upstream, reducing the amount of water that is flowing, and of course, enhancing the dikes. But in the long term, we need to change the way we do things, because you see a lot of deforestation is taking place, and all these contribute to the climate change. So it's really preparing, and of course the countries need also to plan. We need to start planning and having what is called an early warning system, so that when we have enough data, we can easily tell people the lake is going to rise between this period up to this period, so that people can be able to be moved to the upstream. Na tufululize hadi kaunti ya Kajiado ambapo visa vya ukeketaji vimekithiri katika kaunti hiyo, na hii ni kufuatia janga la homa ya corona. Mashirika mbalimbali ya serikali kutoka eneo la Kajiado yameanza kufanya hamasisho kwa wasichana dhidi ya ukeketaji. Kwa mujibu wa shirika moja ambalo limekuwa katika mstari wa mbele dhidi ya ukeketaji, ni kwamba jambo hili lingali linaendelea japo kisirisiri katika taifa jirani la Tanzania, na kisha wasichana waliokeketwa kurudishwa humu nchini. I realized that there are many girls in the community and you went through FGM juu wanataka just to fit in the community enye wako, ama because of the stigma, because the pressure and the stigma in the community wanakubali waende through FGM. So I set up efforts to stand against the FGM and the stigma of girls who have not gone through. Katika hii campaign tuna target wale wasichana wadogo walio katika vyuo vya middle level colleges, hiyo ni vocational training institutes, na wale ambao wanafanya kazi katika jamii na sio hapa karibu, ndani katika jamii. Kupitia ile mkutano ya Beijing tuliona kuna nafasi, kuna pengo, na leo tuko hapa kufunika hiyo nafasi. Kajiado County imefanya mambo mengi kuhusiana na jinsia. Kitu ya kwanza, tuko na sheria ya kupingana na ukeketaji ya wasichana. Na mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika kaunti ya Garissa wakati wa kujadiliwa na kuidhinishwa kwa mswada wa BBI. That is 50 out of 50 members approved it. And then it was mainly for 3 main reasons why members approved. Because I was sitting in the chair and I was hearing the contributions. One, is because as a result of the increase in allocation of the resources to the counties. Number 2 was the financial autonomy of the assembly. And number 3 is an item that has always been very popular with the members of the county assembly. We are proud of our assembly that they have unanimously passed this, and we will continue to be part of the national conversation on the BBI until it is passed into law, and we expect it to benefit greatly for the people of, as the people of this county and as the people of this region. As a county assembly, congratulations, because BBI if support tunasema lazima to support, because for our fallen father we have to, and it was a must for us, because it is not because of siasa. Jara constituency needs to be splitted. Holugo needs to be given as a constituency. That was among the reasons, why we said that we are voting no for this BBI bill. But unfortunately, when the speaker put it to question,
and as per the sound, the eyes have it. The nays, we stood up and we said we want to go for division. But unfortunately, the speaker refused, and directly he said that we are not going for division, and all over he just adjourned the sitting. Therefore, we are saying members of County Assembly Garissa, we are rejecting, others rejected this bill, others supported. But I, as a member from Galmagala, I'm saying I've opposed this bill. Na mtazamaji, tupate mapumziko mafupi mno na kisha turejee na taarifa zaidi. Usiende mbali.